No niin, sitten mennään Sammakko-museoon. Se on Nurmijärvellä tänään viimeinen päivä auki. Tämä näyttely esittelee yli 700 sammakkofiguuria. Poikkeuksellinen kokoelma sai alkunsa 80-luvulla yhdestä hauskasta kihlajaislahjasta. Pienestä sammakosta syntyi sit suuri intohimo ja nyt Raimo Niemimaa on kerännyt sammakoita jo 40 vuoden ajan. Tämä hyvän tulleen sammakkonäyttely on esillä Nurmijärvi-Taiteen Museossa vielä 15. joulukuuta asti. Mä käyn tässä Vantaan Ikealla tankkaamassa kaasua, että me päästään Nurmijärvelle asti. Mulla on kaasut ihan loppu. Sitten mulla on toivottavasti tuolla takapenkillä energiaa. Mä en kerkeä käydä kaupassa, mun pitäisi olla niinku Tuusulassa vartin päästä. Saavuttiin kaverin kanssa tänne Sammakko-museoon. Mun mielestä oli oikein miellyttävä näyttely. Tästä nähdään, että ihmiset keräilee ihan mitä vaan. Tuo näyttelyn pitäjä kertoo, että joku keräilee piikkilankoja. Se on aika erikoinen keräilykohde. Itse keräilen muun muassa Nokian puhelimia ja on jo jonkinmoinen kokoelma kasassa. Tää kaveri, kenen kanssa tultiin kattelee sammakoit, keräilee myös sammakoita. Machines will not comply, we've robbed them of their senses. We try to procreate, but we battle with the sexes. Backwards we all fall down, and the dangers are rising. Idle tears we cry, darkness blinds our eyes. Into chaos the years unfold. Out of harmony
mulla on tämmönen vihreä. Se toi kivi on niinku kivi ja toi on maalattu vihreäksi toi sammakko. Joo. Niin kun tehty jälkikäteen. Joo. Jännä kun näitä löytyy niin näitä samaa sarjaa, mitä niin itselläkin on. Sitten on tommosia yksi. Sitten on näitä. Noita. Ei kumpikaan näistä ole, kun se on joku, jos on toi kuuluu tähän samaan kasaan, niin se on niiden välissä, se on koko luokka. Joo. No, mikä on lemppari? Päättynyt vielä. Ihan helvetin hankala sanoa. Millä ajatusmaailmalla mitäkin katsoo. Haluatko nähdä mun lemppari? No. Toi. Joo, minä etenkin mietin, että tuon aika helkatin makea. Minulla on muun muassa Sammakon muutainen pisainen pullo. Okei. Tää on aika makea. Se saattaa olla ihan tää. Noniin. Se on aika muhkea. Meillä ei ole mitään muuta niin kuin kohdetta tässä. Suomesta tuli tänne näyttelyyn. Niin. Joo, toikin on ihan hyvä syy siihen nähdä. Niin, jos sä oot se huonompia fani, niin... Mulla sitten ihan tulisi niinku mieleen, että miksi muuten tulisi käymään Nurmijärvellä. Tämä on kulttuuri itse. Ja Nurmijärvi täyttää 250 vuotta ensi vuonna. Se kertoo jo. Eli siitähän täällä pitäisi olla kaiken näköistä actionia. Että onhan meillekin varmaan taas joku 4 näyttelyä tulossa ensi vuoden puolella. Ordinary life, she's stumbling away into the very problem she creates. The world's a stage and she's a queen of drama. Though she cannot fly, she can adeptly clamber out of danger. Metal skin and gentle eyes, constantly craving attention. Smoke screen. How do you keep falling forward when we're all crashing and reverse? Never straight, always forward. She's such a lovely mess. Kiss you with the kindness summoning the powers of a beauty. Sure to get away or hear the hissing of a snake. Roller coaster of emotion quickly gimbals life in motion. Dive into the muck, come out smelling like a rose. Landing on both feet, how do you keep falling forward when we're all crashing and reverse? Never straight, always forward. She's such a love.
pitch black centrifuge of feelings that we repress to keep up with society. There are others like us who sit in deafening silence, time bombs waiting to explode. We're not the enemy. Sometimes the truth hurts. We have a right to be. We have a right to say, how dare you speak for me when you're busy lining pockets? I didn't vote for you as well. We're not the enemy. Sometimes the truth hurts. We have a right to be pissed off. A soldier I will be. Should he defend the free? Two pistols on my knee. For curiosity. A soldier I will be. Should he defend the free? Two pistols on my knee. For curiosity. Our brothers, sisters dying, caught up in some quagmire. There is no easy way out. Bankrupting steep gas prices, cash cow, Halliburton, unprecedented deficit. Speak from greed, oil for blood country. I wish we could beat you now. A soldier I will be. Should he defend the free? Two pistols on my knee. For curiosity.